Ibihe byiza abakunzi ba Connection TV mwese mbifuje gukomeza kunogerwa n'ibyo mukora ari nako munogerwa na programu z'amakuru tubagezaho. Ngira ngo iyi nkuru mbazaniye cyangwa se ibingiye kubabwira ntabwo natinze nubwo bamwe muri mwe babonye ama video hirya no hino, ariko ndaje nyahuze akantu kukandi. Ngiye muri Afrika y'Epfo. Muri Afrika y'Epfo impamvu ngiyeyo nta yindi, ngiye kujya mu nteko ya Afrika y'Epfo murebe ukuntu ibintu byari byifashe. Uraza kumva ministiri w'umutekano cyangwa se ministiri w'umutekano, ministiri w'ingabo muri Afrika y'Epfo, uraza kumva icyo avuga, uraza kumva abagenerali, uraza kumva noneho abadepite mu nteko ishinga amategeko ibyo bari kubaza aba bagabo bombi maze kuvuga mu nzego za gisirikare, bari gusobanura impamvu ingabo za South Africa ziri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi sinzi nibandi buze kubyita ko ari pressure ishobora kuba yaje ku baturage, kuko abangaba naba MPs aba membre du parlement, ni intumwa za rubanda mu bihugu byose, bari intumwa za rubanda. Iyo bari kubaza urwego rwose baba bahagaze mu mwambaro cyangwa se mu mwanya w'umuturage. Kuri iyi nshuro rero ubu navuga ko ari abaturage barimo barabaza inzego z'umutekano zabo bati kubera iki abasirikare bacu bari gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera iki mwagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu nari mvuze ngo ni pressure bije bikurikirana nuko ku munsi w'ejo, ndumva ni ku munsi wabanjije uyu turiho, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yanditse kuri Twitter, ariko yasubizaga Perezida Cyril Ramaphosa amubwira ati nyakubahwa Perezida, fata umwanya usobanurire abaturage b'igihugu cyawe impamvu ingabo zabo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubabwize ukureke kubabeshya ngo barimo baragarura amahoro muri kiriya gihugu, ubabwire yuko bari kurwana, ubabwire yuko bari gucunga inyungu z'umuntu ku giti cye. Ubwo yavugaga Cyril Ramaphosa, n'abandi bagenda babimushinja bavuga yuko ingabo za Afrika y'Epfo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kubw'inyungu za Cyril Ramaphosa ku giti cye aho kuba inyungu zo kugarura amahoro. Twabonye ku munsi w'ejo ndumva aribwo nabagejeho uyu yani kare nabibagejejeho mu masaha yo kumanywa, mbereka Julius Marema na umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Afrika y'Epfo, arimo kuvuga ati ntabwo byumvikana, ntabwo dufite ingabo zihagije mukure, ntabwo dufite ingabo zishoboye mukure y'ingabo hariya zize ziyegeranye zibona imbaraga. Ibi bakabihuza nanone no kuba bavuga ko abasirikare ba Afrika y'Epfo baguye muri Kongo, bakavuga yuko barashwe n'ingabo z'u Rwanda. Ibi byose nibyo bagenda bazengurukaho. Muri iki kiganiro ugiye kumva, uraza kumva ministiri w'ingabo uburyo asobanura ukuntu byagenze. Burya ngo ntabwo aba basirikare ba Afrika y'Epfo barashwe byibuze na 23. Oya, uyu mu ministeri abivuga, avuga ko barashwe na FRDC. Ubwe afite ukuntu abisobanura. Reka tugende, ngiye guhera ku badepite, ubundi nze kujya kuri aba bagenerali bari gusobanura ukuntu ibintu byagenze, nawe wumve situation y'ahantu imaze kugera. Mbibutsa ko dutegereje inama kuwa gatanu no kuwa gatandatu, inama izahuza abakuru b'ibihugu bigize SADC ndetse na East Africa Community, ari naho dutegereje kuzabona nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahuye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tugende ku badepite noneho mwumve uko byari byifasha. Abadepite batangiye batyo. For the generals of the defense force to come and mislead this committee. I still repeat. Wono umudepite mu nteko ishinga amategeko, umurebye ku mashusho, sinzi nawe muri kubona amashusho neza, arasa n'ufite agahinda kenshi ati buri munsi muhora musubiramo ibi. Reka twumve ibyo basubiramo rero. There are ships and the aircrafts who are unserviceable. When we ask from you, you cry about budget cut. Ati buri gihe rero tubabajije bijyanye n'ingabo cyangwa se n'ibijyanye n'iby'ubushobozi, buri gihe muvuga ku kintu kijyanye n'ingengo y'imari, budget, muvuga ko idahagije. And on the other side, you do have resources. I still repeat, you do have resources that we are spending on the mission. Hanyuma ku rundi ruhande ugasanga mufite ubushobozi n'ububasha buhambaye bwo kujya gutakaza muri mission ya DRC.
ati muri mission muvuga ko mwagiyemo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. But today the general says and the minister the money, all the resources comes from SADC. Ati hanyuma uyu munsi yaba ministiri yaba na generali barimo baravuga yuko ayo mafaranga akoreshwa aba yavuye muri SADC. The minister, she even said all those 15 countries that we are counting are the ones who are supporting the mission. Ati hanyuma ministiri ubwo akaba yavuze ngo biriya bihugu 15 bigize umuryango wa SADC nibyo bitera inkunga iriya mission ya SAMIDRC, ni mission ya SADC yo kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. This is what you said, minister. Ati sibyo mwavuze minister. And in those 15 countries is our country excluded from using resources, the taxpayers' money of this country to go and support something that it's not clear. Hanyuma igihugu cyacu ugasanga nicyo cyahawe cyangwa se cyashyizwe njyambere kugira ngo gikoreshe amafaranga y'igihugu, gikoresha imisoro y'abaturage kugira ngo ajye gukoreshwa muri iriya mission yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rabivuga nyine ubona atari marabyumva neza ushaka gusobanuza. What is happening in the DRC? Atari kubundi niki kiri kujya mbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Don't think maybe you are dealing with blind people. Atari ko murakeka yuko muri gukina cyangwa se murimo murakorana n'abantu batabona, abantu b'impumyi, niko mubikeka? People who cannot think. Ati muribwira yuko ibyo muri gukora mubikorana n'abantu badafite ubushobozi bwo gutekereza. We are not dealing with people who cannot think here. That is why I've said from the onset, can you tell the nation and the world what is it that you are defending there that makes you to take the payers' money? Ati hanyuma niyo mpamvu ndi kubabaza ibingibi, twebwe turi abantu batekereza, niyo mpamvu mbabazi ibi kubera iki mushobora gusobanurira igihugu cyose, mugasobanurira isi yose, murakora iki hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo tugomba kubyishyurira? Murakora iki? Mudusobanurire. The taxpayers' money, the money that is supposed to be servicing things that are not right, like ships. You always tell us that ships are not working. That is why you are not able to do this and to do that. Amafaranga akagombye kuba akoreshwa mu bindi, amafaranga akagombye kuba ajya muri serivisi zifitiye akamaro abantu, abaturage. Buri gihe mwirwa muvanga ibi biranga ibi bikanga, muratubwira muradusobanurira. One of your generals, some of your generals, they once presented to us that there are 2 billion, there's a 2 billion that went to assist the mission of the mission in the DRC. Uyu mudamu uyu mwambure wa parlement uyu mudepite rwose umujinya umubanye mwinshi ati bamwe mu bagenerali banyu batubwiye yuko hari 2 billion, ubwo ni miliyari 2 zashyizwe muri mission yo kujya mu gukora hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, miliyari 2 zose mutubwira ibyo ari byo. But today you mislead us. You tell us that no. Atariko uyu munsi rero mwicaye ahangaha murimo muratubeshya, murimo muratuyobya. Money is from SADC and the money it's from I don't know where does the money come from exactly. Atebwo rero muri hano murimo muratuyobya mutubwira ibinabire ngo amafaranga ava muri SADC, ngo amafaranga gava he na hariya, ati mutuyobya. Because you are talking about as the honorable from the left side, from my left hand side, said, you are busy telling us about 15 countries.
What are those countries? And who are those? Really, you're talking about 15 statesmen who took decision. What does that mean? What does that mean? Mudamu hano abirakariyemo cyane ati mutubeshya ngo ibihugu 15 ngo byafashe umwanzuro ngo urumva bafite ibyo barimo bamaze kubasobanura ndaza kugaruka ku bisobanuro batanze mu kanya. Does that mean we must be involved? We must be involved in internal affairs of other countries, going around because we are South Africa, going around and defending all these countries. Ati ubwo rero ubwo mukaba mwumva yuko ngo tugomba ngo kubahana hariya ngo tukajya iburyo n'ibumoso tukajya hose ngo twirwa turwana ku bindi bihugu turwana ku bindi bihugu kubera ko turi Afrika y'Epfo kubera iki se? Because we have become an African defense force. Ati ubwo rero ushaka kuvuga ko twahindutse noneho defense force ingabo za Afrika rero. There's no peace that is being kept there. We are not keeping any peace. Can you wrap up? Ati nta mahoro muri kubungabunga hariya. You are not keeping any peace there. Nta mahoro muri kubungabunga mwibeshya. Yes, I'll wrap up. You are not doing any peacekeeping. Ntabwo muri kubungabunga mahoro murabeshya. Tell the world what is it that you are defending at the expense of. Ati tell the world what you are defending there. Ati mubwire isi muyihaguruke muyibwire muri kurinda amahoro hehe muri gukora icyara muri Kongo. These soldiers. Lastly, can you bring back the soldiers? Can our soldiers be removed from the DRC back to the country? Ati hanyuma icyo nsorezaho mwagarura ingabo z'igihugu cyacu zikagaruka mu gihugu, mwavana ingabo z'igihugu cyacu zikava muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zikaza hano mu gihugu cyacu zikagaruka, mwabikora? Please. Baramuhagaritse madamu depite baramuhagaritse kubera yari afite umujinya mwinshi ngira ngo igihe bari bamuhaye kirarangiye. Hanyuma ngira ngo urumva uko ibintu bimeze, reka noneho dutambuke tujye. Thank you. Okay, reka dutambuke noneho tujye kuri aba bajenerali rero. Aba bajenerali ndahera kuri uyu ministiri w'ingabo agiye gusobanura uko ibintu byagenze, numva ari nawe ngiye kwibandaho cyane, ariko magambo make reka maze nkubwiye ko ni ministiri wa Afrika y'Epfo ushinzwe ministiri w'ingabo birumvikana yasobanuye uko ibintu byagenze ku kibuga cy'indege cya Goma. Aravuga ko ngo FARDC ont tiré des bombes vers le Rwanda. FARDC ngabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo zarasha amabombe ziyerekeza mu Rwanda. Hanyuma muribuka ya mabombe nyine amwe barashe tukabona amavideo akwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga tubona biturikira mu kirere ibyo twitaga kuyasama, ari amabombe ni yari kuvuga. Hanyuma akavuga ko ngo le RDF cyangwa se RDFO frappé ni andi nyine nundi barasiraga mu kirere. Cyril lui uyu mu ministry w'ingabo yavuga ngo le RDF ne pouvait pas différencier les forces en présence puisque FARDC et SANDF étaient dans les mêmes zones. Ati ingabo za RDF ntago zari zifite ubushobozi bwo gutandukanya abasirikare aho bari cyangwa se igisirikare kiri bitewe nuko FARDC na SANDF ngo n'ingabo za Afrika y'Epfo bari bari ahantu hamwe. Hanyuma ngo izi ngabo za Afrika y'Epfo contacté le RDF. Ati ingabo za Afrika y'Epfo zahamagaye ingabo z'u Rwanda. Celle-ci alors ont demandé à l'armée sud-africaine de démarquer sa position. Ati hanyuma ingabo za Afrika y'Epfo dan ingabo za RDF zibwira abanyafrika y'Epfo ngo mugaragaze aho muri. Le Rwanda avait clairement communiqué que la cible était le FARDC. Ahanga bavuze ko nyine bari bashotoye ari FARDC qui bombardait son territoire dans le SANDF se sont retrouvés pris sous l'effet croisé. Hanyuma aba ngo byaje gutuma ingabo za Afrika y'Epfo zari muri iriya zone zisanga hagati aho barimo barasa. Ce qui a poussé les soldats sud-africains à lever le drapeau blanc. Ibingero byatumye ingabo za Afrika y'Epfo zimanika akadarapo k'umweru kugira ngo bagaragazeho aho bari. Aha, noneho rero reka twumve uko uyu mugabo agiye kubisobanura. Let's gato twumve to what the force commander had said. What the minister indicated is that there had been
exchange of fire. Ati nk'uko minisitiri yabivuze habayeho ihanahana cyangwa se inyuranamo ry'amasasu from between DRC and Rwanda. Ati hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. That exchange of fire was said to have been initiated by the forces that had been in the base, that is at Goma Airport. Ati iraswa cyangwa se gutangira kwayo masasu byatangijwe n'ingabo force zari ziri kuri Goma ya airport, kuri airport Goma nyine ku kibuga cy'indege cya Goma. FARDC elements. Ati izo zari ingabo za FARDC. These are not the elements that were deployed outside the base. They were deployed just in the base, but they had never utilized that. And when they utilized that multiple rocket launcher towards Rwanda, the Rwandese responded. And minister is right, because the first report that I've given to the minister is that we're under fire. We're being fired at, because that is when the shells were landing on my base. And then the first thing that the commander said is say, ati nkuko minisitiri yabivuze koko mu by'ukuri twari turi munsi y'umuriro. Ati noneho habaye ikintu cyo guhamagarana, turavugana, yakoraga n'ama geste nyine bigaragaza. Ati turavugana, ati communication ni ikintu cy'ingenzi mu bihe by'urugamba. Contact. I said, what is happening? He said, we're getting fired. Ati nahamagaye kuri RDF, habaye guhamagara kuri RDF, turabaza ati turimo turaraswa amasasa turuka mu Rwanda. Later on, after a few minutes, is then that the minister had reported that we then realized that this is just an exchange of fire between the two. Ati nkuko minisitiri yabivuze twaje nyuma y'agahe runaka twaje kumenya yuko ukuraswa kwacu biri guturuka ku kuba harimo ko exchanginga umuriro cyangwa se kurasana, bivuga ko habayemo uruhande rumwe rurasa urundi. It is not purely that we are being targeted by Rwanda at that particular moment. Ati I just wanted to Let's gato mugabo. Ati muri ako gahe mu by'ukuri ntabwo twavuga yuko twari igipimo cya RDF ngo baturaseho. To also spell out that when that was picked up, communication is something that is very, very important in war fighting. Ati rero mu bihe ati buriya mu bihe nk'ibi ngibi ibintu bigeze aha ngaha, ati communication cyangwa se kuvugana ni kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora gushyira ibintu ku murongo. There was communication that ended up now with those who are firing on the other side to say, hey, you're firing at us, what is wrong? Then we were told, no, we are not firing at you. And then the commander had decided to say, for them to be able to say the parameters of our bases, that this is not FRDC. Then the commander, he could have used pink, he could have used purple, he could have used any color, but with the mist and the nature of what is happening. Ahangaha rero arasobanura no ukuntu byagenze ubwo ngo bavuganaga n'ingabo za RDF, bavuga bati ko muri kuturasa, abandi batiri ntabwo turi kubarasa. None turabwirwa n'iki aho umwanzi ari wowe watangiye turasaho naho mwebwe muri. Ataha nibwo rero twatugeze igihe cyo kuba twagira icyo dukora. Ati byasabaga yuko ari ikintu kigaragazwa agiye kuvuga ku by'amadarapo namwumvise. Maybe red could have been far better for that case, but in the fog of war, anything that is in your immediate vicinity that will ati mu bihe by'intambara rero nk'ibyo ngibyo, ati ikintu cyose ushobora kwifashisha usaba nk'ubutabazi cyangwa ugaragaza yuko wamanitse amaboko, ukeneye kuba wagaragaza yuko utarimo kurwana, gishobora gufasha. Ushobora gukoresha idarapo ry'umutuku, idarapo ry'icyatsi, idarapo ry'iki, atariko kuri inshuro icyo twari kubona hafi kidufasha nicyo twagomba gukoresha. To meet the objective. The objective was met by the commander taking that flag. All throughout the history of warfare, white flag had been associated with surrender. Ati iteka ryose mu bintu by'urugamba murabizi idarapo ry'umweru ahantu hose abantu barwaniye mu mateka y'intambara zose zigeze zibaho. Iyo umuntu amanitse idarapo ry'umweru abagaragaza yuko yemeye, yamanitse amaboko avuga ati ndayamanitse noneho ndemeye. The explanation of the commander had been satisfactory, and I said, what happened thereafter? He said the fire had ceased to fall onto the positions of my troops. Now I said, if that is the case, it means you have achieved the objective. Even if you
to what the force ahangaha ikintu no mugabo ari gusobanura arasobanura impamvu bamanitse idarapo ry'umweru. Idarapo ry'umweru mu rugamba risobanura yuko wemeye intsinzwi, umanitse amaboko mu gihe wari uri ku rugamba. Bivuga ko kuba baramanitse amaboko mu gihe bari ku rugamba, abantu benshi babibonyemo ko bamanitse idarapo ry'umweru kubera yuko batsinzwe intambara barimo barwana cyangwa bemeye gushyira intwaro hasi, nicyo bivuga nkuko abisobanura. Ariko kongera akavuga ati ibihe twari turimo turaswe iburyo turaswe ibumoso, amasasu aturuka inyuma n'imbere, nta kindi kintu twashoboraga gukora. Ikintu cyose twari kubona twari kukimanika kugira ngo twerekane yuko twerekana aho turi, abarasa bamenye kudutandukanya. Ati nabaje umukomanda wari uri ku rugamba namaje nti niba mwabonye ibyumweru mukaba ari byo mumanika, icy'ingenzi nuko mwageze ku ntego mwifuzaga. Intego yari iyihe? Kwari kugaragariza abarasana aho ingabo za Afrika y'Epfo ziri kugira ngo bataharasa kuko batari mu gipimo cyabo. Ati nibyo cyaragezweho, we are satisfied. Nkeka ko ahangaha ashobora kuba yarabajijwe cyangwa se ari gusubiza kubibaza impamvu niba batararwanaga bari aho ngaho ari FRDC yarwanaga, kuki bamanitse igitambaro cy'umweru kandi cyifashishwa mu kugaragaza yuko umanitse amaboko utsinzwe urugamba. Aha rero agaragaje yuko situation bari barimo nta kindi kintu bashoboraga gukora usibye kumanika icyo bari bafite hafi. Ntabwo ibintu byoroshye, nyabo murabyumva ko baba bari gusobanura ingingo ku yindi. Ka twumve noneho kuri indi ngingo ngiye gusorezaho, twumve uko byagenze, kuko ibi bintu ntabwo byoroshye, birimo biragana kuri ya tariki nababwiye yo kwita yejo bundi. Aha, reka twumve hano. I was referring to the incident that happened at Goma airport. Ati nkuko mubyumva ibyo nvuga byose nimo nderekeza ku bintu cyangwa se ku ishyano ryaguye hariya kuri Goma, ku byabereye hariya igoma ku kibuga cy'indege, where FRDC fired across the border into Rwanda. Ati ahangaha ndashimangira ko icyo gihe FRDC yarashe ibisasu byambukiranya imipaka bijya mu Rwanda. That is when I mentioned Rwanda as a country. Secondly, I said Rwanda responded to their fire, because if you are fired at in whatever way, the fire was coming over our base, because indirect fire does not go straight. So you are between the forces that are firing and those that are being fired at. And ahangaha rero uyu mugabo uyu ministeri w'ingabo ari baravuga ati giye nkuko nabisobanura, urumva nari maze kuvuga kuri iriya video ya mbere, ariko noneho abadepite bavuze ati ntabwo tunyuzwe. Nibwo bamubaza ibyo by'amaflag, bamubaza bati kuki byagenze gutya, aravuga ati jewe icyo nasobanuye ni iki: FRDC yarashe ibisasu birenga umupaka w'u Rwanda. Ibyo bisasu ngira ngo benshi mwarabibonye, na guverinoma y'u Rwanda yabitangaje, ndetse banavuga yuko na ministeri nani bavuga n'uburyo babihagaritse. Ndibuka ko umuvugizi wa RDF yavuze ko babisamiye mu kirere, nubwo bimwe byageze ku butaka bigahitana bamwe mu baturage, bikanasenya n'inyubako zitandukanye hariya Igisenyi, ariko byinshi barabisamye. Uyu mugabo aravuga ati bararashe, bamaze kurasa abandi no barabasubiza, twe twari hagati y'umuriro, umwe waducaga hejuru undi ugaruka. Ni ukuvuga ngo twari hagati y'abari kurwana. That is what I meant when I said we found ourselves now between the fire of FRDC, which is the DRC forces, and Rwandan forces, which is RDF. That is the clarity that I wanted to make. Ataha rero nibyo nasobanuraga, nashaka kubishyiraho umucyo hatagira unyumva nabi mu bundi buryo. Mwabantu mwereka ngarukira ahangaha muri Afrika y'Epfo ntabwo byoroshye, yaba amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, za DEDA zahagurutse, yaba EFF bahagurutse, abadepite bahagurutse, abaturage nabo ntabwo bicaye, aba basirikare bari gusobanura ingingo ku yindi. Ibintu biraza guherera hehe? Cyril Ramaphosa murabona ari buze kubyitwaramo gute? Ese abavuga ko Cyril Ramaphosa ashobora kuba hari mu kangaratete k'ibi bihe nyine arimo, bitewe n'uko benshi bamushinja ko ari mu nyungu ze, murabona bafite ishingiro. We urabona ashobora kuza kubyitwaramo gute? Duhe igitekerezo cyawe uko byumva hasi aho muri commentaire, hanyuma dukomeze tubane mu bihe bitandukanye by'amakuru tugenda tubagezaho. Nitwiringe Imana Patience, mugire ibihe byiza. Muzana inzu yo gukodesha aho we n'abawe mukwiye kwishimira. Aha nkwerekeje ni muri Kanombe ahitwa ku Gasaraba, haratuje, haratuwe ndetse haratekanye, ni hafi y'umuhanda. Ubwiza bw'inzu mpereye inyuma, amaso arakwihera. Temberana nanjye mu nzu nkwereka ibikoresho uzasangamo nuza kuhatura.
Muri salo harimo buri kimwe cyose wakenera ngo wumve utekanye. Intebe nziza, ameza, televiziyo ya smart, amarido meza bitangaje ndetse na internet ikwira mu nzu hose. Reka nkwinjize mu byumba rero. Hasi no hejuru iyi nzu ifite ibyumba 4. Buri cyumba muri iyi nzu kirimo uburiri bugezweho, ubwiherero ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu cyumba nka garde-robe ndetse n'ibindi. Muri iyi nzu wateganyijwemo igikoni kiri ku rwego rwa mbere mu bikoni. Agahebuzo rero, iyi nzu ifite kamera z'umutekano imbere n'inyuma.